Ndeewo, my friends. Do you know how to say the days of the week in Igbo? In this video, I'm going to teach you the days of the week so that you'll be able to say them confidently and every day. So stick with me because by the end of this video, I also have a fun practice for you. To my returning subscribers, thank you. And if this is the first time seeing me on this screen, don't forget to subscribe, please like this video so that more people can learn how to speak Igbo. Monday bụ ụbọchị mbụ nke izu. Monday bụ ụbọchị mbụ nke izu. Monday is the first day of the week. Monday bụ ụbọchị mbụ nke izu. Monday is the first day of the week. So izu means week. Okay? Monday is the first day of the week. Monday bụ ụbọchị mbụ nke izu. Tuesday bụ ụbọchị nke abụọ n'izu. Tuesday bụ ụbọchị nke abụọ n'izu. Tuesday is the second day of the week. Tuesday is the second day of the week. Tuesday bụ ụbọchị abụọ nke izu. Tuesday bụ ụbọchị abụọ n'izu. Wednesday bụ ụbọchị atọ n'izu. Wednesday bụ ụbọchị atọ n'izu. Wednesday is the third day of the week. Wednesday bụ ụbọchị atọ n'izu. Wednesday bụ ụbọchị atọ n'izu. Wednesday is the third day of the week. Thursday bụ ụbọchị anọ n'izu. Thursday bụ ụbọchị anọ n'izu. Thursday is the fourth day of the week. Thursday bụ ụbọchị anọ n'izu. Thursday bụ ụbọchị anọ n'izu. Thursday is the fourth day of the week. Friday bụ ụbọchị ise n'izu. Friday bụ ụbọchị ise n'izu. Friday is the fifth day of the week. Friday bụ
ụbọchị ise n'izu. Friday is the fifth day of the week. Saturday, Saturday, Saturday bụ ụbọchị isii n'izu. Saturday bụ ụbọchị isii n'izu. Saturday is the sixth day of the week. Saturday, Saturday bụ ụbọchị isii n'izu. Saturday is the sixth day of the week. Sunday, Sunday bụ ụbọchị asaa n'izu. Sunday bụ ụbọchị asaa n'izu. Sunday is the seventh day of the week. We also call Sunday ụbọchị ụka. Ụbọchị ụka. Sunday is also called as ụbọchị ụka. Ụbọchị ụka. Sunday is known as ụbọchị ụka. Well done. Now you know how to say the days of the week in Igbo. If you enjoyed this lesson, please like, subscribe and share so more people will be able to see this video and learn how to speak Igbo and also know the days of the week in Igbo. Now, I want to tell me in the comment section your favorite day of the week and I'm going to reply you. Daalụ, imeela.